nesa mirimu. I think I should get it. Yeah. Mama wavuka. Ipwe. Kale bakabula za basisteri abali myaka je kulivimba mina. Ndimu yadi wakalanda mani. Kule mbera mu Tabiri nga bakakosi basibya kakala kampone. Muri mu babulati bade mu ne bachali. Bisi Tabiri zigawusamu na bane badengali wale bane godi bali sekete mala. Mala ya mina. Kati mani mwe bali kusira kakala kana buli mwezi. Nemanya ati bene godi ye yabalayo. Ye bwa kusafisa bwa kulinya kalenge. Ndachi kumanza te wekoda amalenga ya. Mina. Bobati sango lumisana gastu na maranka gogo kamani bulijo uja kuyiga mu team atobere mayo pasala. Amina. Ngate kufunza mu Tabiri zo zigami nti bulijjo kajenge nenga bo kajenga kizakola matine bana bobo kajenga ngo gawenja ngo kunyonyogera ngo chapa kizakola matina aba bakosi bano bali ku duni nabo basafisa babere mu chati no kusalisa. Amina. Kufuna kutobera malembe tiri yalo zijja kukunda. Amina. Yala bazina kukunda nga munna kijjudde amuzobera mukola ki azobera malembe nebo namuleza lawe yala bazina kukunda nebo nakasoka sauti na yaja kulya ewa akitegeera. Amina. Tulabye stage ya Sara mani yali awulidde kadogo ne Yibrahim bafumuse batuze myaka gy'abakazi ne balina kadogo bafuze ekisekererwa. Kati Sara olwokulowooza nti yakajenga naga mani wefulunge kankologo nafune kadogo. Amina. Yibrahim yevuluze kankologo kadogo kazze ate kati kadogo mukama bajjukidde akimansi ne Isimayiri abisira izakaze kati ate Sara afune noma olwokubanga Isimayiri kadogo kankologo bwebwengako neridogo wadda jibeera yeyo mani mu besi zaffe musakala kazende gala ayonda okusafisa maka kati nkologo yajja mwana okuba ejeeyo yali aliswaba alistede mwana okinokola amanda tumbuta akudde mugapu zaki za nkologo mukitegeera. Amina. Kati mwebereremu nga bwosafisa bwosamone godi akikumanzire nawe kola ki webereremu ala lebere mubikira kwala ate muno nga akajenga bane godi namubuusa tomufunira noma fena bwe tubeera mu chati buli omu abeera ate naki godi akibamanzire oleme kuba bakwatula munne noma ate ng'okijjudde beerawo ne banolabe nga bali male fena tufate tucape ebiri ku dduuni nga tuli mu chati n'okusaliza pakala ne bwolituuka okwemakula osobola okgenda mu mazzobozo kuba abayogudde ku alaale olagenda mu mazzobo. Human beings are terrorists. And that's their nature, but that's not something to marvel at. Okay? Why do I say that? Because we are created in God's image, who is good all the time. So all our lifelong stay on earth is a struggle such that this image may go back to God when still a reflection of God, who is good. That's the struggle we are in as Christians, as believers, as people who know that we pray. Okay? So we come together. This is a very good practice. I must say, Mulikatuf. This is the right thing to do. Okay? Because the psalmist says, if God does not build the house or the city, in vain do the builders labor. If God does not watch over the city, in vain do the watchmen keep vigil. So in our language you can say, if God does not anchor the news, in vain do all the journalists move to the fields. Okay? So we are here to thank God for this vocation. And it's a good practice to do every month. To be accountable to God. Know that God is the chief accountant of all our jobs, all our tasks, of all our endeavors. So it's good to come together and thank Him for the past time and to present before Him the agenda and all our dreams of life. And today, as we came through the reading, we see that verse which I began with, man is good sometimes. Sometimes man is evil. Okay? You see another scenario of jealousy in the children of Abraham. We see another scenario of jealousy in the herdsmen and the people of that city who preferred the pigs to the expense of the other two demoniacs who were saved. And that is the nature of human beings. We prefer our property sometimes to our friends' lives. Yeah. And since I'm not a teacher by profession, but a teacher by talent, I usually give a summary. Such that after the preaching, if somebody should forget everything, at least to go with the summary. So our summary today, which I meditated above, says, be concerned and mindful
about one another's well-being, because this world is not a permanent home, and the God of the poor is awake. Does it make sense? Be concerned and mindful about one another's well-being, because this world is not our permanent home, and the God of the poor is awake. Let me say it in the vernacular of this place. I think it's Uganda. Faayo kubanno era bulijjo takabanira obulungi bwabwe, kubanga ensi eno tekungulwa ate ne kaddawo abanaku teyeebaka. Amiina. Bulijjo faayo ku bulungi bwa banno, takabanira emirembe gyabwe, kuba ensi eno tekola ki? Ate ne Katonda w'omunaku teyeebaka. The translation yabadde mulungi nnyo mu this says the Lord, the poor one called. The other one said the Lord is called. The poor one called and the Lord heard him. That's vivid, it's evident in the first reading. When Ishmael cried, God provided when the water was over. The God of the poor does not sleep. What can we learn from these readings as we come to this new month of July? We are together as an establishment. Each one of us has a contribution to the well-being and the success and the progress of our company. But if we don't mind about one another's well-being, we may always find no joy and no satisfaction in our endeavors. You may be together, laugh and make all the jokes, but when you go back to your bed, you groan because of the hypocrisy you expose on the outside, okay? But if your heart is clean, you will never be disappointed. One of the jobs of my employment I enjoy is the ministry of the elderly and the sick. And people wonder how this youthful priest is interested in the elderly and the sick. But whenever I come back, when I'm tired after visiting them, I feel joy in my heart. Because that's what I was ordained for. That satisfaction of you doing your work is very good, but you must have a clean heart and a heart open to wish each one a good life, a success. Let us begin with Sarah, Abraham, and Ishmael. If you read the Bible, you know the background of this scenario. Yeah. Abraham and Sarah were barren, they had no child at their advanced age. Sarah, under the guise of being concerned, advised Abraham to meet Hagar, the maid, so that he can raise up children for him. So Sarah took the responsibility of being barren and allowed Abraham to get the offsprings. This is another lesson there, that when you are with God, you should let God be the navigator of your route. You should never try to take things by your hand. This one tried, they had the God who had promised them everything. They thought they can manage the barrenness by themselves. And Sarah pleaded. When Hagar conceived, you know what happened? Hagar became proud and started mocking Sarah of being barren. Now Sarah is angry. But God, who promised Abraham the descendants, time came when he got Isaac. Now here comes the scuffle of many societies in the world. You have the question, why is your child playing with my child? He should not share the inheritance of my child. This world is not our permanent home. Gluttony will not take us anywhere. Sharing is the best way to go. We have enough resources, but because we think the other is the slave child, we think we are superior, I'm superior, I should take the running share, I'm the one to do this, I'm the one to receive this. But the God of the poor is awake. Now Sarah's intention of taking the control of the barren situation has backfired. She's mocked, and there is now a threat of another son. But now, mulekanga omukaba n'afuga ebirooto byammwe bw'ebitwala mu ngalo zo ojja kwekaana nga entubira etaakumire ekusudde muki ekuwasiza mu nkanaga. Amiina. Am I communicating? Nati nabakubidde akayimba nange ntera okabuuza nga mbadde njikiriza nti byenjogera byebyo manya sabiremuli. Okay? So Sarah and Abraham are here now. Abraham is sad because as a dad, he knows that these are both my children. But now Sarah, the principal wife, is angry with the maiden's word. And she's the one who advised Abraham to go and have an affair with him. You see how sometimes you can eat your words. Now, what is the lesson here? First of all, in our generation, to make matters worse, in Abraham's time it was Sarah who begged him to meet the
made because he was barren. In our times, it is not Sarah who tells Abraham to go to the maid. It is Sarah who fails to deliver, and the maid delivers, and Abraham automatically is attracted to the maid. Okay. True or false? Nowadays, there is no need of Sarah telling Abraham. But Sarah of today, under the guise of women emancipation, human rights, has chosen to be barren in the family matters. Okay? Because thinking that human rights means also neglecting duties and responsibilities. And that guy is very keen on keeping the home neat. So Abraham is automatically attracted. Okay? Nowadays, it is the other way around. It is Sarah who is forcing Abraham, not begging him. You understand my comparison? Yes. Now, when the situation comes about, how should we handle it? Let God take over again. Why ask Abraham to send away the maid? It's not his fault. How do you know the blessing of the other child? Mine about one another is very big. Okay? How do you know the preparation? God's plan. And to take you back a bit, this is the origin of Abraham being our ancestor in faith. Because the Christians are descendants of Isaac, and the Muslims are descendants of Ishmael. Okay? But now, if you look, what I said that the God of the poor is not asleep. Who has more treasures, worldly treasures? Are they the Christian countries or the Arab countries? Which are more endowed? Especially with oil and other things. So, that's how the God of the poor can react at the expense of your jealousy and selfishness and indifference about your friend's plight, your friend's cry, your friend's shortcomings. We go to the gospel. Jesus is moving as he disembarked from the ship. Remember the gospel yesterday or the other day was saying when they were on the ship, they were the shipwreck, the threat of the shipwreck. And they shouted, "Lord, we are dying!" When you cry, Lord, you are dying, it's your faith sleeping, not Christ sleeping. Because when he said, "You people, why are you afraid, you people of little faith?" Once you don't stir your faith, always at any slight storm, you see God absent. Wake up, keep your faith alive. Now this Jesus who has come in the storm is disembarking from the ship and is meeting two demoniacs, moreover from graveyards. All of these are scenarios of catastrophes of human societies. The Lord, who is mindful about the goodness of the human person, is sympathizing, is compassionate about the torment these people are going through. So when they beg him, the demons beg Christ. This one is a challenge. If a demon can pray to Christ, what about I, who calls myself a child of God? If a demon can pray and make a request, should I not have more faith in God? I who says I'm a child of God. When they beg them, he doesn't answer the prayer of the demons. He is coming to the rescue of the possessed people. Persist in the way of righteousness. He can never leave us to suffer. He doesn't want us to suffer. So he's responding not to answer the prayer of the devil, but the people who were suffering. Now, another catastrophe of the society comes back. When they go into the pigs, somebody was saying, "Why do you take pigs? The pigs which are possessed will destroy. We are destroyed in this scenario, my friend. So if you're a pork eater, enjoy yourself, okay?" The other possessed pigs were destroyed at the moment. Okay? What does the society react to? The society and the herdsmen are more concerned about their wealth of the pigs. They are seeing the loss of the destroyed pigs at the expense of the salvation of their fellow human beings. So they are begging Christ to leave their territory because he is causing them loss. Another version of the gospel says around 2,000 pigs. Can you imagine? The investment, you know how the pigs are hard to raise nowadays. Yeah. So they are calculating the loss, not minding about the dignity of my fellow human being who was created in God's image. Wanji, can I make this more practical? Suppose you had a car. How many of us have vehicles here? Maybe all of us? All of us. This one is pointing at this one. Suppose you lent your friend your vehicle. And somebody called your number and said, "Hey, the person who has been driving here has got an accident." What is the first reaction? Is my car stable? Not how is the accident victim? Is my car in a good condition?
If you do that, you're not different from the herdsmen who say, please, can you leave our territory? Because you have made us lose our people. Be compassionate and mindful about one another's well-being. For this world is not a permanent home, and the God of the poor is awake. Are we together? So as we begin this month, let us go with this in mind. And I can take you, since we are employees, I can take you back to the scenario of Sara and Hagar. Sometimes your friend, whom you have groomed, whom you have helped to be promoted, can become a thorn in your flesh. True or false? True. Now Hagar is proud about her mistress, who suggested that he gets a child with his master. Sometimes our friends are a thorn in our flesh. Though we have groomed them, we have paved the way for them, we have given them everything we need. That's a human nature, we say. Sometimes human nature is evil, but that's not a nature to be proud of. It's a nature to trim, it's a nature to cultivate, it's a nature to make straight. Are we together? Bulijjo faayo ku munno n'omukolera obulungi kubanga ensi eno tekungulwa ate Katonda wabona ku teyeebaka. Katubagira akaaliwo mu ssomero erisooka aka Sara ne Hagar ne Yibrahim. Sara yennyini yekalusomba yebitandika, yalowooza nti Omukama gwe bali naye alemeddwa katibo kabitwale mu ngalo babyekolereko. Munnange Yibrahim, nze nnemeddwa okuzaala sinkala omuddu wange omuweereza wange akuzaalira abaana ate wange Omukama agumbawazizza. Why do you think, why olowooza nti Omukama agumbawazizza ate ogumiikiriza kiseera kye kutuuka? Ate kimaze okutuuka akujjukidde, ate byewaleera bikuddiza omuliro. Kati ate obujja buzze, obujja buleeseezibu mu nsi muno. Ate ng'oluusi omu teweera nabikolo, teweera nabirandira. Era nze mbajjukiza nyusi ennyimba zonna nziwuliza. I'm a musician, by the way. I'm a disciple of Father Dr. Namukangula. Era bamanya Jeni Yesu emisaba liyo tikatiza bayimba n'ennyinyi ezikumuka. For those who know Rwaga Jude is my classmate. Okay? The director of Cherubim Choir. Okay? He's my classmate. When I go Ggombya ajja kusabikira nchi. Now, there is also another song about this jealousy which has some jealousies. Obujja omu tewina nabirandira. Mukawulira kayimba nakawulira nze mpuliriza buli kayimba netujja mu message. Wantama. Ayo wantama. Toyina kye wankola naye nga wantama. Kati sina kyakola nakutabira ki. Just wantama. Naye this time wano Sara yalinawo point. Kubanga ono gwe yawa omukisa azaalira baawo abaana ate kati amukira naddeko. Oluusi bebeerawo mirimu gyaffe, omuntu n'omuyamba n'omujja mu kyalo, n'omuteerawo ebitala byonna ebyakiragala ayitewo bulungi, oluusi n'omuyambako n'okulinyisibwa amadaala, naye n'akusakola ki? N'akufuukira ekyambika. Omuganda kyava agamba nti gwewenyigire yakola ki? Yasambya n'akabaka weyolera keka bulungi. Nga tukuŋŋaanya okufumirira omwezi guno nga tusaba Omukama omwezi omujja atuwonye empalana ezo zitalina makulu. Tuleke Omukama alamule, byonna ebyaffe abimanyi, tayagala tuboneebone. Tulidde mu Vvanjiri nga anakuwalira abajeze ba Sitaani. Tayagala kula sala ya Sitaani nti amusabye amugimu. Nedda alaba obulungi bali bayitamu. That's how our Lord is painful. He's pain when we are suffering. Tayagala tuboneebone. Naye ate olumu Omukama aba alokola bannaffe abayimusa ate ffe tukwatibwa era obujja obulala. Nga tulowooza ku byensi ebyo oluwunko byeŋŋambye nensi si yakuvungula. Kubanga bazeeyo mu kyalo abalunzi b'embizzi ne bagamba bali embizzi zifudde baze balaba asa embizzi zaabwe. Mukulu wano wakulemye. Weyongereyo. Bo balaba omuwendo gw'embizzi okusinga abantu bannaabwe bwe batonda mu kifaananyi kya Kato. Kirabika n'ekibuuzo nti omuntu naye mulungi tugamba Mukama mulungi obudde bwonna naye n'omuntu mulungi nti ebiseera ebimu omuntu mutujju eri munne. Naye ate omuntu omutujju eri munne ebiseera ebimu yatonda mu kifaananyi kya Katonda omulungi obudde bwo. Kati katubagala kutogera mu mulamu guno ogw'ensi nti tulina okuddayo Mukama ng'ekifaananyi kye yatwolamu kikyali mu layini ntuufu. Y'ensonga lwaki mukola bulungi okufuna obudde nga buno obuddako ebbali ng'abakkiriza. Ne muwulira Omukama ky'agamba ate ne mumusaba omukisa n'omwezi ogenda kutambula bulungi. Nze mbasabidde okujjako ataagutwale y'anaaguleka wano ate bw'olaba kuleseka bw'okuyola. Abamu twongere okwebaza Omukama oyo yatuyita mu kubeera bannamawulire. Tumusaba atuwe atwongereko ebitono kuba twayiga naye ate bw'ogenda okulubako ebirala bikola ki? Omukama ye munnamawulire asinga. Buli kyatutegeeza tulina okuwa abantu obulungi ate natukolagana bulungi buli omu nga asanyukira mu kuwangula kwa munne. Tolina magoba g'ofuna ng'onfutyanka. Tolina magoba g'ofuna ng'onkwatirwa obujja
kena magaba gofuna ng'ondimirira mu bakulu tebi omukisa gwange gwe yampa gujja kujja ate gunajja ofuke Sara omuze mara kati nazanya n'omwana wange tajja gabala ku byabusika byajjajjaawo Vision group wekulaakulana nawe omusala bakwongeza mwena ngomwera bulu kati lwaki ate gulayo ekitona atasobola okukulakulanya mwena nemufuna ekya ate lwaki omufuti avuga nti yantama talina kyeyankola naye nga ya naawe weefubeeko lwalifuka Isimayiri n'agenda eri ewali amafuta nawe lwandika okunula ekiwekete amiina bensabire bannaffe buli omu Katonda yamuwa omukisa gwe bwe tukukozesa obulungi nga tuyambagana tujja kusanyuka ate ojja kwebakanga ewo ng'oli musanyufu naye obanga abanna bagira ekitimatima buli kaseera ogamba tajja gabala byabugagga byange wano wetubeera ojja kusanyuka bulungi tukuba olwali naye bonaddayo mu kitanda ne bonaaba osula kumaze omuto ojja kubeera omu ng'owuluguma kubanga omutima gukulumiriza mukama yakusaamu etteeka ly'okwagalana naye bw'obeera mu banna olifutyanka odde likulumiriza n'olyoka waggulu bunadda seetolina nyingi buli wenaeko kubanga bw'obeera mu banna omutima gwo si mulambuluvu amiina fa ku banno ne ku bulungi bwabwe kubanga ensi tekola ki kulwa ate kandawo olunaku ogereka omukama afuge ebintu bye kanya naye ajja kukulambulira bulu jogedde ku kya Isaake ne Isimayiri ne Aga nenga nti mirembe gya Yibrahimu Sara yasaba Yibrahimu asingane Aga naye ennaku zino olw'obulagajjavu obuliwo mu ngeri y'ekiyenzeyenze ekyeddembe ly'abantu n'emwenkanonkano ennaku zino ate Yibrahimu mwenange yeesanga otere tayinza kwebeera Aga kubanga Sara afuuse ekyambika amiina Sara alowooza nti omwenkanonkano kitegeeza teri kufumba mmere teri kulabirira waka ate Aga ye mukalabakalaba nnyo bahaga bennaku bakalabakalaba nnyo tembiwulireeyo mbasabira bire mbatukako mu maka gamu naye buli omu afeeyo okubeera Sara omwegende sikulanga Yibrahimu musola mu ntata ey'okulumba okusobewa Haga ekiro amiina ate nga Isimayiri abadde azaaliddwa bw'oba wakunenyanenya Yibrahimu tonenya Isimayiri erinnya Father Ambrose Ggombya ampeereza mu kigo ky'Emulajje saza ly'Ekasana Luweero eriteekateeka okutuuza omusumba omujja gwe baatuwa Monsignor Lawrence Mukasa. Nsanyuse nnyo okubeera ku Bukedde TV olwaleero ne ku Newvision group wano okulembera ekitambiro kya mmisa eky'abakozi abakatoliki abalina enkola y'okufuna okuyoyoyo mu kitambiro kya mmisa buli lwakusatu lusooka mu mwezi. Era mbasiimye nnyo n'enteekateeka eyo kubanga Omukama Katonda yafuga byonna yatulambikamu byonna bw'atatubeera byonna bye tukola tetufunamu ssanyu lya namaddala tetufunamu na kulokoka. Ekigambo ky'Omukama kitusomye mu mmisa eno etandise omwezi guno kibaddemu oluusi ebyekuusa ku mbeera yaffe ne gye tuyitamu mu mirembe gyaffe. Kuba essomo erisooka libadde kwe tuyinza okuyita akatabanguko akaali mu maka ga Yibrahimu nga Sara afunye obujja olw'okubanga omwana w'omuzaana ate yali atandise okuzanya n'omwana we ate nga Sara yennyini yali asabye Yibrahimu agenda asinkana omuzaana bafune omwana kuba yali abuze. Ekisooka kulaga butasigumiikiriza mu Katonda nti balowooza nti ensonga bajja zikwata mu ngalo zaabwe. Naye ekyokubiri ye omwana yali amaze okuzaalibwa nga talina musango. Awo nno omusango tegwali gwa Isimayiri, omusango tegwali gwa Haga. Ku bonna tulina gussaako nnyo omusango ate oba gusoyinza gussa ku Sara yennyini atagumiikiriza n'alowooza nti ensonga zigonjoole ng'omuntu gwe. Naye byonna obuyinza okyefaananyiza n'ebigenda mu maaso ennaku ne tulira okusamba tukobuzze oba kalipagano okwekenneenya butonde mu maka. Mu katubagiro kano konna asinga okukosebwa ye omwana atalina musango. Awo nno byonna ebiteekebwateekebwa mu nkola byonna eteekebwa okutereeza twandifudde nnyo okuyamba omwana okukula nga tagudde lubege mu ndowooza n'entegeera ya bintu. Ebizibu ebiriwo abazadde ffe tubimanyi, kati ffe tulina okugonjoola ensonga zino nga ffe abakulu bategeera nti obuzibu baawo. Yibrahimu tumulabye nga yawalirizibwa naye goba omwana naye Omukama oyo atali azamaanya omwana yamulabirira. Era Yibrahimu kyava abeera jjajjaffe mu kukkiriza nti ffe Abakristu abagoberera Kristu tusibuka mu lulyo lwa Isaake ate Abaisiraamu ne basibuka mu lulyo lwa Ishimayiri. Naye ng'olaba bonna Omukama yabawa omukisa era bonna ensi etambula ng'ekulaakulanyizibwa mu bugabirizi ne mu butetenkanya obwa ffenna. Awo nno bonna obutubagiro buliwo n'ebitwanisiza emitima, ekisooka twegayirire nnyo Omukama kuba ye nannyini buyinza. Ekyokubiri naffe ffennyini twegunjule mu butubulamu bwesigwa ne mu bwetangize kuba ebyensi tebiggwaayo. Naye ate obuzibu nga buzze ensonga tuzikwatenga nga tuffe bannannyinizo ffe tuzeyingiramu okusobola okutaasa akabi
kale mu kugunjula emiti emito nga gigudde obubege kuba ate bagenda okubeera mu makenkya. Awo biteeso byonna ebijja obula kwonna okujja okugonjola kwonna okulabaganya okujja gendeera ennyo okujjanjaba abakoseddwa naye ate n'okutaatira obuntu bulamu n'okukula obulungi bw'amagujje. Bageze ebisa bya Katonda tutambuliza omulamu gwaffe ku mulamu ogamba nti bulijjo faayo obulungi bw'abantu takabalira obulungi bwabwe kubanga ensi eno tekungulwa ate ne Katonda w'omunaku teyeebase. Sara ne bwe yaleetera obujja era Isimayiri Mukama yamugabirira nemuvanyi tulabye nga abalala bakabanira embizi okusinga bannaabwe bali bonyezeddwa amasitaani. Naffe mu nsi yaffe oluusi tufa ku bintu byaffe okusinga bannaffe ate kasa tufa ku bintu byaffe okusinga bannaffe era obutaba mu bujjira omwo kubanga mu bino ebyennanga Katonda bibijjawo omwami tasala akafunye bulungi yeetaga mu maka tagumikiza lunaku lwa mukyala ng'agamba kanoonyeeko essanyu wala ewajjira abaana bano. Omukyala walaba nga bakategetugidde bulungi naabula okugumiikiriza agamba we kanoonyeeko ebiki awalala gyenyinza okufuna emirembe nemugira akalipagana ate akaleese obusambattuko n'obunkenke nga kyonna kiva mbu tafaayo ku bulungi bw'abannaffe kubemaliza bulungi bw'abannaffe kubayamba nakulaakulanya byansi bye tulina bulungi mu bwesimbu ne mugumiikiriza. Omukama atubeere ffenna bulijjo tusanyukire mu nsi gye yatuwa byonna byatuwa tubikozese mu kwagalana bwerufu ate obuzibu buzze twenenye twekube mu kifuba tugonjole ensonga mu tubulamu enema y'Omukama etukwatirako. Mbagaliza akadde akalungi.